Yes, hello everyone. How are you? You good? Okay, today I'm going to show you how to save your file in Excel and how to export such kinds of file by the use of Google Drive. So simply you can say that how to use Excel using your phone in Google Drive. Okay, so let me show you this how you navigate in. The first thing you should have to need in order to use Excel in your phone is that the first one you should have to download the app called Sheet. Okay, that is the first one. The second one, Google Drive also needed, and the third one, data you want to feed into your Excel sheet is a third thing you should have to prepare before starting this video. So take a note and be practical. So let me show you what I'm going to save before. Don't forget to subscribe my YouTube channel. This is my YouTube channel. Please share my YouTube channel, like and subscribe. I post a video of who is a winner of TikTok Creative Award and how to vote more than. This is my recent video. So let us pass into our today's issue. So first you're gonna to open what Google Drive. So this is my Google Drive. Then in Google Drive you should press what plus sign. Those who understand Amharic, please wait a minute. I will translate what I'm saying in English, everything. So stay with me until the end of this video. So then you have to press this plus sign, then you press it, then you see here Google Slide, Google Sheet, Google Docs can upload in the folder. Then what you are looking for is that Google Sheet. So you click it on Google Sheet. Then you see what comes here. This is the table of sheet 1. So first rename your sheet. Okay, this one is your sheet. Then rename it, or we can change it. How to use Excel in your phone. You see that? Okay, this one. Then you say okay. If you want to add a sheet, you can click the plus sign at the bottom, this as a right corner at the bottom one. Then the next thing is that let me feed some column in the row for this sheet. So the first one, maybe you can say grade 10. Maybe if it is educational file, you can say grade 10. Then here you can say grade what? Grade 11. You can copy and paste, by the way. Yeah. Then copy it. Then come into this one. Then say it's 3. Okay, then 3, paste it. Then it should be 12, grade 12. Then let me press okay. Then this one A, maybe grade 10A. This one is B, this one is C. This one is A, this one is B, this one is C, and the grade 12 also B, A, then C. You see? Okay, here is our file. Okay, the data we fill in our Excel. As an example, this one is enough. So let me export this file. How to export this file into another format called PDF. That is the main point. Okay, so what we are discussing is that exporting your file from Excel and using Excel in your phone. Get into an access of Google Drive. 3 or 4 things as a new thing you should have to keep in your mind. So let us click this 3 here, these 3 dots in order to export your file. Then come into share and export. Then save as. Okay, click save as. Then you need in what format? This is a file extension. What is file extension? File extension is for later that comes as the end of your file name. So we need what? As PDF. Okay, I choose this one. Then click OK. Then check it. Let me check it. Immediately it can change into what? The table is going to be a change into what? A PDF format. Okay, let me see it. You see that? You see that? It's already it's changing to what? PDF. Then you can download your PDF. Okay, your PDF. Then you can see in what in English. So to understand Amharic, let me revise some of issue. እሺ ሰሙኝማ ውድ ተማሪዎች፣ ውድ አድማጮች፣ ጉግል ድራይቭን በመጠቀም ኤክሴል በኮምፒውተራችን ነው የምንጠቀመው። ብዙ ጊዜ ላፕቶፕ ወይ ዴስክቶፕ ላይ የምንጠቀመው። እንዴት ነው ስልካችን ላይ ኤክሴል መጠቀም የምንችለው?
ደግሞ ጉዳዩን አድቫንስ እናድርጎና በስልክ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስልካችን ላይ ስንል ፋይል ማናጀር አፕሊኬሽን ጭነን ምናምን ነው አይደለ? የስልካችንን ቦታ ሳንይዝ ስፔስ ዜሮ ስፔስ ሳንጠቀም ጉግል ድራይቭ ላይ ኤክሴል እንዴት ነው ተጠቅመን የስልካችንን ቦታ ሳይዝብን መጠቀም የምንችለው? በጣም አሜዚንግ የሆነ ክላስ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ እንዴት ነው የሰራነውን ስራ ምን የምናደርገው ኤክስፖርት የምናደርገው በኤክሴል ሳይሆን በሌላ ፎርማት በሌላ ፋይል ኔም ኤክስቴንሽን እሱን ነው እያሳዩ ያለው። ስለዚህ ጉግል ድራይቭ ላይ ተገባላችሁ፣ ፕላስ ሳይን እዚህ ጋር እነካለን፣ የሲደመር ምልክት ታችላለ። ስትነኩት እንደዚህ ይደረደራል። እኛ የፈለግነው ጉግል ሺት የሚለውን እነካለን። ከዛ እዚህ ጋር መጣ። የፈለጋችሁትን እንትን ሙሉ እዚህ ጋር ግሬድ የሚለውን እናንተ የፈለጋችሁትን ሙሉ። ለምሳሌ ግሬድ 10 እንበለው። እሺ ከዛ ኮፒ እናርገን። እዚህ ጋር ምን እንምጣ እንሙላ፣ ደስ ያለውን ፔስት እንበል። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት እንበል። ኦኬ ይሄን 12 ላርገው፣ ይሄንን ደግሞ ሶሪ እሺ፣ ይሄንን ደግሞ ስንት ላርገው? 11 ላርገው። እሺ ይሄው ኦኬ። ከዛ እዚህ ጋር ኤ ዛን እዚህ ጋር ቢ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሲ ይሄንንም ኤ፣ ይሄንንም ቢ፣ ይሄንንም ሲ። ኦኬ 12 ማለን በል። አካዳሚክ ኢሹ እየሰራን ከሆነ ያው እንደዚህ አይነት ፋይል አምንሞራ ሲ። ኦኬ ይሄን አለን ጨረሰንም በል። ለምሳሌ ይሄን ምን ማድረግ ነው? ኤክስፖርት ማድረግ ነው። ኤክስፖርት ለማድረግ እዚህ ጋር ነው የምንነካው። ኤክስፖርት ኤንድ ሼር ትሉታላችሁ። ሼር ኤንድ ኤክስፖርት ትሉታላችሁ። ከዛ ምን ትሏላችሁ? ሴቭ አስትሉና እዚህ ጋር ትመጡና ምን ትሉታላችሁ? ኤክሴል በፒዲኤፉን መቀየር ማለት ነው። ይሄው ፒዲኤፍ ዶክመንት አድርጋችሁ መቀየር፣ ወደ ፒዲኤፍ መቀየር። ከዛን ተመልከቱ፣ ወዲያው ነው ወደ ፒዲኤፍ የሚቀይረው። ይህን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ወዳጆቻችን። እስኪ እዩት አሁን ወዲያው እንዴት ወደ ፒዲኤፍ እንዴት ነው የሚቀይረው። ይሄንን ኤሪያ እዩት። ከዛ ይሄ የሚመጣውን ደግሞ ተመልከቱት። አያችሁ ፒዲኤፍ አንታይትል ፒዲኤፍ ይላል። ስለዚህ ይሄን አድርጎ ቀይሮላችኋል ማለት ነው። እናንተ መስራት መጠቀም ትችላላችሁ። ዳውንሎድ አርግታችሁ ፋይል ማናጀራችሁ ላይም መቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ሁላችሁም ይሄንን ሞክሩት። በጣም አሪፍ አሰራር ነው። ሃው ቱ ክላስ ስላለኝ እኔ ይሄ ሶስተኛው ሃው ቱ ክላስ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ